Oh my gosh, they were all hilarious. As you know, the hashtag is TTTT. If you've never watched the show, hello and welcome, welcome. I don't even know who's going to be on the panel today, so let's find out together. I genuinely did not know. I haven't seen anyone other than Shiro. So who's going to be on the show tonight? Let's see. I feel like we're unveiling them. There they are. Hello. Who brought Sleepy back? Butita, you had one job. Watu wangu wa Mombasa, ningependa kuomba msamaha. Singeweza kufika. Hivi sio kwa sababu moja, mbili ama tatu. Niliwachwa. Intentionally. Mimi nimejua saa hii. Oh, ndo umeambiwa? Oh, pole. Sleepy. Yo. Umerudi aje? Due to public demand. Wapi? Wewe angalia Twitter nini? The director himself called. The president is saying he's watching the show. There's nothing. So we are here. Oh my gosh. Anyway, generation 3 ndio walikuitisha. Ati nini? Wase wake wa generation 3. Bado Butita unakanika umeogeshwa. Mbona unakanika your skin is different. Siku hizi tunaoshwa. Naona sabuni inafanya kazi pale. Siku hizi kila mwanaume ni kwa mwosho mmoja. Ni kwa mwosho mmoja. Ule mtu ako na kazi ya kuosha, Butita ako na kazi mingi. Kwa nini? Anunue torch. Tafuta uchafu. Wewe kijana. Lakini heri mimi. Anyway, Shiro, welcome back to the show. Unaweza na toothbrush. Wewe ni kadogo. Ngoja, Butita has his stand-up on YouTube, guys, watch it. And also congratulations to Shiro, she just got nominated. AMVCAs. Where? Hello. Sisemi kitu. Tajua. How you? Tuambie vile wataipata YouTube. Ukiwaambia tu YouTube, guys, type Eddie Butita. Or 24 hours in Kariobangi. Or yeah. Not there. Very funny. Or Butita special. Sawa. It's an amazing thing that I decided to put up for my fans and new fans and haters, of course, to transform them into fans. I really appreciate everyone who has watched it. Hiya, Butita. Thank you, NTV, for this platform. For the wedding day. Your speech. Eka speech. I know, but really well done to all of you. All right, so now as the saying goes, wonders shall never ever cease. Mostly in Kakamega. Elders from the county were this week forced to break up a couple by caning them. See, but that's not the bizarre part. It was a brother and a sister. Fred Makoha and Rebecca Makoha, who are in their early 20s, were handcuffed, ready for punishment for having tied the matrimonial knot despite being siblings. Kiwacha kichana awe dada yake, wakati wataanza kuzaa watoto, hawatakuwa na watoto. Watoto watakuwa wakikufa tu. Their punishment, 10 strokes of the cane. The elders claim that the marriage will result into a curse on the entire village. Ndio sababu tunafanya mila ya kwamba. But why? Why, Shiro? Why? Hata mimi ndio najiuliza. Una imagine ukiona brother yako hivi tu, rather than muase kupigana na kufanyana hivi, unakuwa sai. Hiyo ni baya. Lakini tuseme tu kweli, hii haifai. Hata kama wengine wanasemaga ni sharing joy, hawapo hakuna joy. Tuwashe ujiga. Hata si kuchapo wangepelekwa polisi ama wahangiwe mmoja kule ama wafanyiwe kitu baya zaidi. Hiyo hata ni kidogo. That's so shocking. So shocking. Sleepy. Yeah. Sasa nani anarashia? Ati nani ana? Rashia. Rorashio. I don't know. Anapeleka mahali. I guess. Hakuna. Bila kwambia that family must be so stingy. Yaani mnataka kuwa ndani kila kitu ni yeju. Devolution. That's why devolution comes in. Hata hawezi break up. Utaenda wapi? Ndo batara. Enda kwenyu. Nisi niko kwetu. But it's so worrying. Why would that ever be okay? By the way, uko Western ni crime. By the way, hata si Western. Worldwide. Kuna places mob. Kuna place wana accept hizi vitu, kuna place wa accept. Sijui wapi wanakubalingi wapi? Hebu niambie. Nisikia tu kuna mali cousin sijui anaweza Amerika wapi. Si ni vitu tu za dunia. Lakini sasa culture ya Afrika na watu wengi at large haikubali vitu kama hizo. Incest ni kitu ikwagi inafanyika. Haialawiwi at all. So hata niliona wakiwa Ken nikaona yenyewe ni kitu imetoka kwa roho yao. Juu una imagine hiyo family inaonwaje huko. Of which it's wrong by the way. Sana. Waesi toka studio moja
alafu atoe kola hapo. Bana. Hata harusi haitakuwa imetoka pacho. Aje. Ati join sister na brother. Unadrami kwenye nimetoka. Ni sawa tu kwa kazini yako. Lakini sasa watu wengine Nairobi umesema ni ukweli. Ni sawa. So I'm used to it my entire life. I don't see anything weird shocking about it. Yeah, cousins of married kwetu wanaitaka kuna majina bili. Si ndio Silipi Mugiro, kuna nini Kerumi. Sasa what is that? Hizo sasa ni manjina hizo national language. Baya ni sire baya as in hufai kuolewa na mtu hata kutoka kidamu. Anaanza kukuita bro. Unajuaga unatoka watu roho safi. Hadi ushakuwa family. You know what? I feel like that's a very awkward story to still talk about. But I just find it really weird. Like walikatianaje, walikuwa wamekatiana their whole life. Like when do you notice? You know, walikatiana kwa sitting room tu hapo. Kama umetulia. Wazazi wako. Babe nipitishie chumvi. It's so shocking. I don't know. It's so shocking. Why would this happen? And I feel like this isn't the first one. I think they need to be checked. Waende kwa psychologist hivi ama msia waangalie. Wajua kwa pia kuna waya imetoka pale kwa brain. Huwezi jua. Wanaweza kuwa ni insanity fulani pia. Ama pia mama yake. Unaangalia hata vile wanapigwa reaction yao. Unaona wase hawako sawa. I know it's very shocking. So this brother in Christ, brothers in Christ. Brother in Christ, sister in Christ. This week there was a story. There was a lady who was giving a TED talk in Singapore, right? And I watched it, I think, on Wednesday. So this lady is talking about this young man who is attracted, who cannot act on his, on the people that he loves or people who he's attracted to, because he's attracted to girls aged between 6 and 12, and he says that it's not his fault and that he was born like that. And then that's when I knew the world is about to end, right there and then. And then I saw this story and I was like, for sure. Anyway, so now moving on to yet another story that was quite odd to see. This week, Governor 001 warmed the hearts of many with this lovely confession to Safaricom's Director of Enterprise Business, Rita Okuze. Alafu, Madam Rita alisema mambo ya kuresist. Mimi naambia ebu you look at her. Mwaza resist kweli nyinyi? Kuna kuresist hapa? Naona wanaume wa smile kweli. Mtaresist vipi sasa? Sisi tumesema the only nini kuresist kwetu ni ya ufisadi tu. Na wale wafisadi. Lakini look at you. I'm so uncomfortable. If I was unaweza resist kweli. Hapo una resist. Unajua by the Amina. Watu wakiitwa job unaambiwa come with 2 passport photos. Sasa ndo nimejua kazi yake. Gani? Unaangaliwa tu hivi unajua huu ni mtu aisaidia kampuni. Wewe imagine watu wanaandamana, wanataka kurusha mawe ndani ya kampuni. Nani anakuja kuambia wacheni? Lakini si alitangaza mkitoka mtaresist kweli. Somebody you can tell them shut up. Na wanasikiza. Wako hapo wanasema okay, kama ni huyu anasema tusiruse mawe hatutaruhusa. Yes, you need somebody. Na sijui mbona jina yake Okude na Akode zinakaribiana. I don't know. Are you seeing? I don't know. Lakini jina zinaendana lakini sura wacha tuseme no. Kwa kidogo akabutita hivi. Mimi nakupenda. Please. Wait. Amina. Madam Boss. Amina. Ati sura kidogo. Amina. What? No, si mimi nimesema ni hawa fulana. Mnatesa. Butita. Amina, ningependa request before niseme kitu nasema. Hebu nichezee hiyo part ya Rita akismile. Wala tuwezi cheza hiyo peke yake, itabidi tucheze yote, but let's run it again. Hawa director wetu wanakuwa on toast. Wacha waitafute ukiongea. Ya kuresist. Okay, sawa. So they're going. Mimi naambia ebu you look at her. Sasa mwaza resist kweli. Video kicheza. Kwa hii maisha ukiingia YouTube ovyo na una data manager, kuna vile bundles ukucheki. Unaona? Hivyo. Wewe ucheka data manager. Umeenda ku stream movie. Cheki tu. 2 MB dear customer. Lakini tuseme tu
Nani Amina, inakuaga ni kutangaza msimamo. Joho ashasema nimemwangalia hivyo ICRC. So hata mkimuona huko nje itakuwa news. Lakini tuseme tu ukweli, hata sisi ni walebo, Hata Amina, unajua mimi niko klasi yako Amina, ya kina Ritadero, nini, uni hata Donyi nafanana na huyo na Nirita. Sidia slipi. Oh my gosh, that's kabisa. Alafu hata uzuri wa Joho ana appreciate. Sidio. Hadharani tu. Unajua kuna watu pia hawezi resist na wasema. Asiende inbox. Unajua mtu kama ni mrembo na tunakubali. Sidio. But we are at a completely different gathering, and I mean, not that you would expect it somewhere else, but see, this gathering is not for that. We came to do something else. I feel hiyo na kumtext so awkward. I don't know. I mean, maybe I would just feel Amina, wewe ukariwa. Maybe I need Amina, to calm it's a compliment. Like Amina, I don't know. today you look lovely. Thank you very much. And then now I smile alafu ipite, sindio? So on that note, let's take a break. When we get back, we have more to talk about. You're watching TTTT. Tatua is asking, kwani hiyo studio Eddie Butita hakuna filters? Dakwera Mayagai haonekani. It's a lie. It's a lie. We can see him. Anyway, thank you so much for all the tweets that we are getting. The hashtag is TTTT. There's Wahungu who says, by the way, exactly, I cannot resist, just like Joe has said, I've seen. Robin Baxo says, oh, by the way, Butita kila mtu kwa nini anasema venye unakaa different? Leo lighting. Simu niweke tu brightness. Hizi ni vitu gani mnataka? Sasa mnataka watu wa resist. Yeah. Wasichana wata resist kweli mkiniwekea hivi. Wengi sana. There's Judy Muredhi who says, Akile Amina, kwa nini uko jovial? I had such a long bad day. Alafu kuna mtu akanikon. Yaani nilikuwa tu nikikuja hapa nilikuwa nasikia ni kama sijui nitachapa mtu. But it's life. It's life. Thank you so much Prince Vince and Josie and Mada Mike as well. Thank you so much for all of the tweets that you keep sending. We appreciate the love that we get on social media. So now, following the rise of indiscipline cases in Kenyan schools, there is a proposal to reintroduce corporal punishment, viboko. However, the Daily Nation yesterday quoted the Education CS Amina Mohammed saying that caning violates students' rights and cannot help to curb increasing cases of indiscipline. This caused mixed reactions, since some people feel that children are being spoilt because of sparing the road. Others, not so much. Where do you stand? Hashtag TTTT. But right now, in studio, Sleepy. Yo. Holy Chapwa. I would like to suggest that if the government can open the historical injustices, zile viboko tulipigwa, let's revisit, please. Okay. Mwezi ban sahi after tumemaliza shule. Zile tulipigwa, let's go back there. I cannot support. Okay. Kuna mwalimu alikuwa ushaambiwa uiname uguze sijui wapi, alafu unachapwa kwa mgongo kwa huku kwa Vera Sidika, yani it's bad. So here's my thing. My point. Let's revisit. What's your point? Yes. My point is let's revisit. Lazima ni compensate. Mr. Mrefu, lazima unirudishie kitu, please. Mimi hawatatoa nguvu na sisi alafu wadhanie tutakuwa tu sawa. Viboko sirudi, hata mimi nasema hivyo. Umesema? Watu tulikuwa tunachapa, unashangaa ulienda shule ama ulienda kuchapwa. Hapana. Mimi ulikuwa unachapwa hata chini ya huku chini kwa sauce, Yeah. Na kuna baridi hauwezi sikia ukisikia uchugu. Saa 4 akajua kakiwaka ndio unaanza kusikia uchugu. Hapana, watoto wa siku hizi wameharibika. Lakini Amina, my favorite Yeah. My favorite ilikuwa ile ulikuwa unaambiwa upige beshte yako. Sasa ndio shule. I love that. I love that. Especially hiyo mimi nilikuwa nataka mimi ndo naanza kulala. Una deal na mimi. Alafu sasa ndo nakuja sasa nacheza kama mimi sasa. Mimi naweza taka. Uko na energy. Unajua mtaka kuuliza box anakuambia ati unajua sisi ni partners, so tusipigane uchungu. Okay. Alafu nalala flat. Wewe na ujinga yako. Namchapa pole pole. Alafu sasa nakuja kucheza kama bibi. I love that. Warudishe hiyo. Mimi naweza taka kuambia Amina. Yeah. Corporal punishment ilibaniwa. Ilibaniwa ngaweni. Butita iko kwa katiba. Ngoja kwanza, unajua mali naelekea ni mali kawa Kenya tutafungua roho leo. Kusema tu kweli. Shule mob. Watu bado wananyoroshwa, viboko serious. Vizuri. Na hiyo pia
inaleta problem kwa mashule zingine. Juu unapata kuna ma student wanajua hii kitu ilishabaniwanga. Lakini si bado uchapwa, tumekaliwa. Unaona? Yeah. Inaanza kucreate hiyo resistance ya ma students na administration. Unaona? So before kwanza tu reintroduce kitu, tujiulize siku ile ilibaniwa ukweli kwa mashule ama watu bado wanapigwa? Hata Butita hata ikirudishwa kuna kitu moja baya kwa mashule. Butita hata ikirudishwa kuna kitu baya siku hizi. Juu watoto wanakula vibaya, wanakuwa wakubwa kuliko walimu. So hata mwalimu akienda kuchapa mtoto kitafanyika kitu kilintroduciwa. Kama mwalimu anaogopa. Ona, kitu ikirudishwa situation itakuwa worse sasa. Already vile iko watu wanachapwa kwa hizo mashule. Mbona hawezi tu kusema? Kwanza huko mashinani. So ikimekuwa tu official. Butita hold. Utaniambia. Kitu mbaya na hii kiboko Amina. Yes, real quick though, I have to take a break. We're gonna go for a break. Yeah. The problem with this kiboko ni mwalimu hapigi hiyo makosa. Anakupiga hiyo makosa, anapiga hasira yenye yako naye na mama yako, mama yake kupiga wewe jana mama yako anaanika nguo kwa laini zangu. It's not related with ile kiboko. There's nothing to do with science. Unapigwa shida kwenyu, sipewi chumvi, mama yako anajaza mafuta kwa nyama kwa sherehe za watu. Jueni vile mtaongea nao wanafunzi. Mama yako anioshi. Mwambia anioshi. Unakuta baba yako ni pasta hakulia. We have to take a break. We have to take a break. We're going to be right back, guys. We're going to take a short break. We're going to be back with more. And welcome back. All right, so I think you just saw it, right? Ad break? No, you haven't seen it. Well, we have a brand new morning show. It's a lifestyle and entertainment, and a show that's going to be talking about health. It's going to be talking about pretty much everything. Some very intriguing interviews are going to take place as well on the show as we here on NTV get to live with us. The new show is called Living with Us. It starts on Monday, 8 a.m. Make sure that you watch NTV. Take a look at this. On the premiere show of Living with Us, Catherine Kariuki shares her story of having a blended family and a fascinating transition from being called an auntie to a mom. Okay, 6 children. Did you have any clue what that meant? I had no idea. I was 22 and young and everything was possible. What did they call you at the beginning? We're just getting to Auntie Kathy. Okay. When they figured I was here to stay, it was Kathy. We just agreed, you know what? Call me, whatever works for me. That's a very big challenge in blended family. Don't miss this exciting discussion with your host, Sharon Mundia. How stunning does she look? It's going to be such an incredible show. Sharon is a vlogger and a blogger, so you can follow her on her social media. This is as so that you can, if you've never followed her, if you're not a big fashion fan, then maybe you don't know about her, but she's a big deal on the internet. So you could go ahead and follow her and check out that story. It's going to be airing on Monday, starting on Monday rather, every single weekday at 8 a.m. right here on NTV. Now, as we continue with claims that the world is slowly giving up on the boy child, this young girl is staying put with a poem. Take a look. My name is Obamboye from Cuban with a poem. I am a girl child. I stand here to support boy child. Boy child is in danger. If I don't support him, who will marry me? Is it a girl child? No! That one can never ever happen. And so, I defend my Adam, since I came from his ribs. I am a female and cannot... And she went on and on and on to talk about the incredible things that guys do and why we need them and why they also need to be empowered, which I loved. And I think that I've said this before, maybe like on my own platforms, but I keep on saying that when a man champions discussions about a woman or things that affect women, it has, I think, more impact, really, than when a woman talks about it because, he's a guy. And if he is also empathizing with you on the other side, then it just, I think the conversation it's this
bigger, in my opinion. So when a woman, and you know, a young girl at that, is the one saying guys need to be defended, I'm here defending the boys, I think that's dope. What do you guys think? Ebu nianze nawe Butita. Nimeambiwa Luna eclipse imeanza hapo mali huko kwa sababu hata wakoni. So tushakubali. It's all right. I'm touched. No. Let's move on. So what do you think? Kitu inanifurahisha ni mtu alitrain mtu hiyo poem. As in, at least watu wanafaa ku understand we should raise up kids in a way that they know they have to respect each other regardless of gender. Yani mademo wanafaa kujua enyewe wanaume wana stand yao kwa society na inafaa kurespectiwa, na pia wanaume wanafaa kujua mademo wana stand yao kwa society na inafaa kurespectiwa. Sio hii nini inaanza create huku chini, kama unapata kuna uadui tu ya gender ya kila mtu anataka a feel superior. Pata kuna watu wanataka waonyeshe hata watoi gender yenu ndio superior, ile nyingine ni inferior, unaona? So at least to train watoi wakijua it's two-way traffic na tusifinyilie pande nyingine ya gender. Unaona? Si niko sawa? Sinaweza ndao mata. So I better toka. Your point. Toka tu. Shida, what do you have to say? Mimi nasema kweli, kama Kenya igoja tu mtoto waambie ukweli, basi wasikie. Juu hata mama yangu mimi nikiguru walikuwa na shida akiambia, wewe Siro, salimia tuchali, hao ndio watakuchibia kaburi. So unajua hata si kukumare tu, hao ndio watachiba. Ni ukweli. Boy show ni kitu ya maana, tuwashikilie. Mimi nakasirikaga sana nikiona mwanaume akifinyiliwa. Ni lazima mwanaume akilia mnasema anafaa kuwa strong. Strong for who? Shiro, mother kwa alikwambia hivyo. Aliniambia hivyo. Unajua sana ndio mdogo alikuwa ananigalia. Nimegrow, mama yangu ananiambia, "We, hebu salimia fichana. Nani atakuchibia kaburi?" That is so awkward. Anyway, ni kako tu sawa. Mwalimu hata anaweza taka kummeet. Sleepy pia sioni, but niambie tu. Huduma mzuri. Hii Luna eclipse imeamua hivyo. Yani slaking ameamua kumalizwa hivyo kabisa. Anyway, Shiro. Kaburi tutakuchimbia, usiogope, your mom was right. Ndio maana nakusalimia sasa sisi. That's just Amina, really good. The boy child, we are now a precious commodity. We were going extinct. It's too late that you guys have noticed that you're supposed to champion for us right now. Mumechelewa kidogo. But I don't know, nani ndio anakuwa ameka hii nini, hii relay. Saizi tukimbize girl child. Girl child! Mumeenda sana, ngoja hold. Boy child. Boy child! Ni kuna watu who is in charge of this relay? Wewe unajua nilikuja gundua Sleepy. Kuna wasee kitu. Guys, ni wao. Okay, so remember niko na 1 minute Butitaki, pole sana. Mama niko na 1 minute. Wewe na hii Luna eclipse. Na mimi nataka sana kusikia kenye mtasema. Sasa unajua mimi nakuwa gam deep. 1 minute si enough kwa msaji. Sikiza story. All right, so now I think it's really difficult to choose between, I guess, fun and professionalism. So I saw this clip online and I saw what people were saying and I was very shocked. So if you haven't seen it, take a look. I don't know. Sasa hapo utaresist kweli? Amina. Long live the Cuban doctors. Not all medicine is in the chemist. Mimi naona tu yeye alikuwa anaangalia kama si ni daktari wa fiugo, alikuwa anaangalia kama kiugo kyake kinafanya kazi. So ako tu sawa. Somebody take Shiro away. No, but for real, what's going on? Kwa nini hii maji yetu, ni sukari yetu ya mercury? Asi yako off. Shida iko hapo, kwa nini? Unajua kwa dance hospitali. Wewe nani ameniweka hapa kwa giza bana? Mnafanana. I have points. Luna eclipse. Butita, what are you doing? My voice is... Where are the Cuban doctors? NTV, you need them. Sleepy, you are made of black. Yes. Made of more. But ebu niambie, hatukuoni lakini tunaweza kukusikia Sleepy. Unanisikia? Tunakusikia. Mimi huyo daktari wa Cuba tu niambiwe yako hospitali gani kwa sababu uko na malaria. Hapa throto inaleta shida. Mimi nakwambia nikiingia tu hivi kitu ya kwanza naambiwa na daktari ni shida yako
ni gani? Wase Nakwambia hao ni madaktari ya kodhe. Wacheni nifunge naka. Unauliza. Yes, ni daktari. Yes, Burita. Anafaa kusave life. Yeah. Lakini hapo ametumada. Murder that. Murder the. Amina. Yes. Amina. Hiyo ndio the correct dawa sasa. Kenyan doctors, please. Kicheza hivyo 3 times 1. No, guys, listen. You don't understand that there's a language barrier. It's been an issue since the Cuban doctors got here. Hawaelewani na patients. Wase hawaelewi wase wanasema nini. Patient ajui daktari anasema nini. Daktari haelewi patient Kenya anasema. So si unajua that's how you misdiagnose. Ati what? Acute hypertension. Yeah. Hiyo unajua sasa labda daktari aliambiwa nini? Roho yake inadunda. Mama Wycliffe nikupaya. Roho inadunda. Niko na acute, daktari niko na hyper, niko na tension. I have to say bye. I have to say bye-bye. Guys, I have to say bye. We're out of time. Thank you so much for watching. And also, 10 o'clock, we're going to be hanging out with Nasty C here in studio, but the entire show is pretty much going to be taking place in Mombasa. So make sure that you are back at 10 for the show. Thank you so much for watching.